ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతున్న అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ఓటింగ్ ఆ తర్వాత ఫలితాలపై అప్డేట్స్ అందించడానికి సాక్షి టీం సిద్ధంగా ఉంది. అలాగే అమెరికా నుంచి మనతో కనెక్ట్ అయ్యే గెస్టులు కూడా మనతోటే ఉన్నారు. స్టీవ్ రావ్, కౌన్సిల్ ఫర్ మారిస్విల్, అలాగే వరుణ్ మందాడి, అలాగే సింహ సాక్షి కరెస్పాండెంట్ కూడా మనతో సిద్ధంగా ఉన్నారు. రైట్, డాక్టర్ రాజు, అమెరికా కొత్త ప్రెసిడెంట్ను ఎన్నుకునేందుకు 50 రాష్ట్రాల్లో ఓటు వేసేస్తున్నారు యుఎస్ పౌరులు. కాసేపటి క్రితమే పోలింగ్ ముగిసినట్టుగా కూడా మనకి అప్డేట్ అందుతోంది. ఇక కౌంటింగ్ మొదలవబోతోంది. సో దీనిపై అప్డేట్స్ అందించడానికి, అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి, యూఎస్లో పరిస్థితి గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ అందించడానికి కూడా మా కరెస్పాండెంట్ సింహాతో పాటు స్టీవ్ రావ్ అండ్ వరుణ్ is also there with us. Like, let's start with Steve. Steve, good evening. I can see the smile in your face. Good morning, India. I'm always smiling. I'm a happy guy. Yeah, what makes you that? You know, that's a bright smile. What is the good news? You can share with us. Well, it's been a long day, and it's just happiness because I'm quite frankly looking forward to this election being over. And it's still early in the evening. I think I saw a lot of excitement in the polls, but I saw a lot of Republicans coming out too. I think at the end of the day, in North Carolina, speaking from this swing state, I think if the Democrats are going to win or be competitive, they've got to do better in the urban areas than normal, but they've also got to perform in the rural areas. Let's keep in mind that North Carolina is only 42% urban, but the rest is rural. So Trump has to do really well with pulling lots of rural voters out. So we'll see tonight as the returns come in what the numbers look like. And I think that it's really going to come down to Wake County, where we live, the largest county, Mecklenburg County, Guilford, Forsyth. And of course, the storms in North Carolina, people aren't really sure how that's going to affect Democrat and Republican turnout because about 1 million people had to leave the state. They're out of power. $55 billion. Steve, if I may interrupt you. You know, if you talk about the Bucks County in Pennsylvania, that, you know, you see the big queue that, you know, I just, you know, saw that in TV, like, you know, there is a huge number of, like, you know, people coming up to vote. But the Gen Z, that, you know, what, you know, Republicans is betting on, the Gen Z is going to be with Trump. Yes, that, you know, the age voters, they're going to support the Democrats. What is your take on it? That is something that we've been hearing. I haven't seen any data and proof in that, but there is, I mean, basically younger men they're saying are leaning towards Trump, and there is a bit of a gender gap there. That could be offset by women because of the reproductive rights and the overturning of Roe v. Wade. So we'll see when the numbers come in of how much that hurt. I mean, they brought in former President Obama twice. He came to Charlotte twice. They brought in Bill Clinton, who's very popular with black men and black voters, former President Clinton. So we'll see if those efforts worked. But yes, I'm hearing that younger voters, and I've been hearing this from political scientists, data scientists, that this is something, you know, either they're not willing to have a woman president, or they just really believe that they're being left out and that the Democrats aren't helping them with the economy, with high gas prices, high groceries, high housing prices. These young people have a lot of debt. You know, they're going to college and they have to pay the debt. So they might be looking at former President Trump as the answer. But I still think that Harris does have some good plans for them. And, you know, I think it's just a matter now. The night is young, but I think we'll know when we see Georgia and North Carolina. I think we'll start seeing. I think it's going to come down to Pennsylvania. I think if Trump wins North Carolina and Georgia, if she wins Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin, she can win the presidency. Yeah, because that is must. That is must. Wisconsin, Michigan, and Pennsylvania must win for Kamala Harris. Let's see that, you know, how it's going to turn up. Yeah. So let me speak with. Yeah. So Simha garu. Yeah. Before I go to Varun. Simha garu. Yeah, Simha, tell me that, you know, polling ela jarigindi. We heard that there were, like, you know, fake calls in all 7 swing states. Bomb బెదిరింపు కాల్స్ వచ్చిన నేపథ్యం కూడా గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రస్తుతం మనం ఈ ఎన్నికలే కాదు ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రక్రియను కూడా చూస్తున్నాం సింహ. దట్ మర్డర్ అటెంప్ట్స్, you know, నిజంగా అవాంఛనీయం. సో ప్రస్తుతం బాంబు బెదిరింపు కాల్స్ కూడా వచ్చాయి, బట్, you know, they proven fake calls. Yes, how do you see this?
యా హరి చూసినట్లయితే మనకు ఓవరాల్ గా ఎలక్షన్స్ అన్ని కూడా ఆల్మోస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ లో ప్రశాంతంగానే ముగిసాయని చెప్పవచ్చు. సో స్టిల్ ఇంకా వెస్ట్ కోస్ట్ లో పోలింగ్ అనేది నమోదవుతుంది. జస్ట్ కొన్ని నిమిషాల ముందు ఫిల్లీ కౌంటింగ్ అంటే పోలింగ్ కూడా కంప్లీట్ అవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే పోలింగ్ సర్లీ అనేది చాలా భారీ ఎత్తున జరిగిందని చెప్పవచ్చు. అందులో కూడా ఎర్లీ ఓటింగ్ అనేది మనం చూసినట్లయితే 80 మిలియన్ ప్లస్ పీపుల్ అమెరికాలో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఎర్లీ ఓటింగ్ని వినియోగించడం కూడా ఒక చారిత్రాత్మకమైన విషయం. సో ఆ విషయం కూడా ఎలక్షన్స్ ఈ రిజల్ట్స్ పైన చాలా ప్రభావం చూపే ఒక విషయం కావచ్చు. ముఖ్యంగా ఓవరాల్గా ఈ ఎలక్షన్లో ఈరోజు ట్రంప్ ఆర్ కమలా హ్యారిస్ ఎవరు ప్రెసిడెంట్ అంటే దాంట్లో కీలకంగా ఫిల్లీ అనేది మారింది. వారి ప్రచారం కూడా అదే విధంగా కొనసాగింది. ఫిల్లీని టార్గెట్ చేసుకుంటూ అటు ట్రంప్ కానీ ఇటు కమలా హ్యారిస్ కానీ ఇద్దరు కూడా ఎక్కువ సమయాన్ని అక్కడ వెచ్చించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఫిల్లీ అనేది ప్రధానంగా కమలా హ్యారిస్కి చాలా కీలకం. ఫిల్లీ గెలుచుకుంటేనే మిగిలిన స్టేట్స్లో గెలుపు ద్వారా అధికారం చేకూర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫిల్లీనే కోల్పోతే ఆల్మోస్ట్ కమలాకి చాలా టఫ్ సిచ్యువేషన్ అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది. It's not the same case with Trump. Pennsylvania, నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు Wisconsin and Michigan must win for Kamala Harris. Is it the same case with Trump? Must win. ఎస్పెషల్లీ పెన్సిల్వేనియా ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పెన్సిల్వేనియా గెలుచుకున్నట్లయితే మిగిలిన స్టేట్స్ని వేరే స్టేట్స్ ద్వారా దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఫిల్లీని కోల్పోతే కమలాకి చాలా టఫ్ సిచ్యువేషన్. అదేవిధంగా ట్రంప్ చూసినట్లయితే ట్రంప్ ఫిల్లీ కోల్పోయినా కూడా వేరే స్టేట్స్ ద్వారా కూడా గెలుచుకునే అవకాశం ఉంది. సో ఇక్కడ ఎడ్జ్ అనేది ట్రంప్ వైపు మనకి కనిపిస్తుంది. రైట్ వరుణ్, చెప్పండి, గివ్ us a sense. How was the polling? ఎంటైర్ పోలింగ్ ఎలా జరిగింది అండ్ కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయినట్టుగా తెలుస్తుంది. కొన్ని ఫేక్ కాల్స్, నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా 7 స్టేట్స్లో బాంబ్ బెదిరింపు కాల్స్ కూడా వచ్చినాయి అని, దట్ ఇట్ ఈస్ నెవర్ బిఫోర్, దట్ చాలా అంశాలు ఇంతకుముందు ఎన్నడూ లేని విధంగా చూస్తున్నాం. యా, గివ్ us a sense what exactly happening there. Absolutely, Hari. Thank you. Ivala and the last 2 days have been very busy for us campaigning and going with, speaking with the voters and talking to each one. I think the mood is very upbeat. చెప్పాలంటే చాలా మంది the Gen Z voters మీరు అన్నట్లు young voters, they're all looking towards Trump, and this is like not seen before in the previous election. And also the senior voters are also kind of concerned about ఏం చేంజెస్ తీసుకొని వస్తారో, ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో అనే ఒక భయం ఒకటి ఉంది. But Varun, I must ask you this. Everybody is talking about Gen Z, young voters. Now, how do you define young voters? Because in America, if you talk with a person like who is 25, they say that, come on, I'm old, right? So, as a definition, Gen Z segment is always classified people who are born after 1990, 89 నుంచి born అయిన వాళ్ళని Gen Z అని క్లాసిఫై చేస్తారు. సో మిలేనియల్స్ అంటే అప్ టు 80, 81 అండ్ 80 నుంచి బిఫోర్ 80 వాళ్ళు బాన్ వాళ్ళకి మిలేనియల్స్ అంటారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళ జనరేషన్ని జెన్ వై, జెన్ జీ అని క్లాసిఫై చేశారు. సో వెన్ యూ సీ జెన్ జీ ఈస్ ద యంగర్ పాపులేషన్, లైక్ 18 to 24 ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు అనమాట. Why predominantly? Why are they supporting Trump? If the reading is right. ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు చాలా వరకు రిలక్టెంట్ ఉండేవాళ్ళు ట్రంప్ సపోర్ట్కి. But ఇప్పుడు we are seeing a significant change in that demographics. Younger voters are all inclining towards Trump. And previously, అనౌన్స్ చేయడానికి కొద్దిగా ఆలోచించే వాళ్ళు. ఇప్పుడు చూస్తున్నాం, నిన్న మేము ట్రంప్ మీటింగ్కి వెళ్ళాము. We went for a Trump rally the other day. And I've seen almost 30% of the presence of Gen Zs along with the families. So it's not just a big racial makeup of white voters ane kaadu. All kinds of people. I've seen, Asian Pacific crowd also visiting these Trump rallies, the Japanese voters, the Taiwanese people who are concerned about the safety and the peace in that part of the world. So it looks like, the most of the Asian Pacific is all supporting Trump, including the Indian population here, which we have seen significantly. But I think Wake County has mixed, we do have people supporting Democrats and Republicans. But overall, looking at the demographics, North Carolina is going to be critical this time. And as I said, even if Trump wins Pennsylvania, he still have to make some leeway into the red belt of the South. So the South, Georgia, North Carolina will be critical. And I think that's what paves the path to 270. Right now, 2 or 3 states have already announced. Trump has got 3 states so far: Kentucky, Indiana, and
I believe Mississippi as well. So, there is some progress going on. As you can see on AP, Associate Press is releasing the numbers చూపిస్తోంది live. మీకు కరెంట్ రిజల్ట్స్ చూస్తుంటే కాసింత పాజిటివ్గానే ఉన్నది ట్రంప్కి మాత్రం. It does show like 3 and 19 wins, 3 for Harris and 19 for Trump a few minutes ago. So that is a good sign. I think looking at this trend, I think it's a very positive sign for Trump. But Varun, Varun, we started debate with a big smile in Steve's face, and it is not the same case with you. What exactly happening? Yeah, actually, I mean, we are very positive. I think we are very confident. Our Republican group is pretty much confident. There's, parties going on right now, the watch parties everywhere. Almost ఇక్కడ మేము అది మిస్ అయ్యాము ఇప్పుడు. వాచ్ పార్టీ జరుగుతుంది మా ఊర్లో కూడా, వేర్ all the leaders are also taking part in this, viewing these the results right now. But Varun, So I it is must a quote positive this. sign. I must quote something here. మనం మాట్లాడినప్పుడు, I heard some, women saying, yes, though I'm Republican, I am supporting Kamala Harris because of the abortion, the policy what she is coming up with. సో అలాంటి ఓటర్స్ చాలా మంది ఈసారి మహిళలు, నో మ్యాటర్ ఏజ్ ఏదైనా సరే, మహిళలందరూ కమలా హ్యారిస్ వైపే ఉన్నారు అనేది ఒకటి వినిపిస్తుంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ డెమోక్రాట్స్ ఆర్ రిపబ్లికన్స్. అక్కడ క్లియర్ కట్ డివిజన్ కనిపిస్తోంది. సో డూ యూ అగ్రీ విత్ దాట్? మీరు అన్నదానికి ఐ థింక్ 100% ఏంటంటే రిపబ్లికన్స్, ఐ థింక్ దేర్ వాజ్ సమ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ దిస్ క్యాంపెయిన్ that abortion rights will be taken away from the women, but it's not entirely true. There is still some significant provisions provided under the Joe v. Wade judgment of the Supreme Court, which will be, I think, honestly speaking, there is still, limits that are set for 26 weeks to 28 weeks, which really clearly gives the rights for the women. It's just that the way people are promoting this and the propaganda, I think, has went too much deep into the women's minds. Okay, I think Steve, that let me Trump come will to change Steve. everything. Anidhi. Steve, what do you think? The Trump comments about Puerto Rico, the floating island of garbage, number one. And number two, he's quoting Kamala Harris, the most low IQ level women that I have ever seen is a Kamala Harris. This kind of comments, like, do you think those will, show the impact in these elections and the pattern you might have seen the election, like, what all happened in the swing states especially? Did you see the impact? I've seen it. I have to leave in about 5 minutes because I've been getting calls from our next governor, Josh Stein. I think he's going to be announced the victor of our state of North Carolina, so I'm going to be watching the returns with him tonight. But I will tell you that, first of all, I think that whether you're a Republican or Democrat, I think that rhetoric might be able to win an election, but I think it doesn't do anything to help the image of the United States. And I think the role of a president is to unite the country, even those who don't vote for you. And so I think that those, calling people garbage and saying someone's IQ is low. I mean, Vice President Harris, whether you vote for her or not, is a smart lady. She went to college, she went to law school, she was a prosecutor, attorney general, served in the United States Senate. You don't come from humble beginnings and rise to a position in society like that. She didn't come from wealth like Trump. She's also the daughter of a single mother who raised both her and her sister. So, I could be here all night talking about that, but I think it's unpresidential. I think what Trump has done is he's denigrated the institution of the presidency. And I think that it's on him. If he is elected, I would ask him as an American that he would be more presidential and try to, even if he does win, instead of campaigning with this kind of hateful That's a rhetoric. very valid point you raised. That's a very valid point. Varun, if I may continue his First of all, question. చాలా The comment of వినిపిస్తోంది వరుణ్. You Puerto need to Rico give us a comment was clarity. not made by let Trump, me but ask somebody, you a a question. stand-up comedian in a show there. So I don't think I agree with that. But definitely, I think some language used was about IQ, which is unfortunate. But I think she hasn't displayed that kind of integrity in explaining her policies to the people of America, which was clearly shown in all the campaign speeches, wherever she went to Saturday Night Live. We did notice that she wasn't really prepared for this. It looked like tanu fully prepared ga unnattu అనిపించట్లేదు. తన ప్లాన్స్ కూడా ఎవరికి వ్యక్తపరిచినట్లేదు. ఇంకొకటి వరుణ్, I need to What different interrupt. are you going to do అన్న దానికి ఏం చేస్తానో కూడా తెలియదు అన్నట్టు మాట్లాడారు.
Yeah, I Varun, do- I ఇంకో will say అంశం, this ఇంకో before అంశం. I leave. I Trump will say గెలిస్తే that- it is I will fine agree- that, American people, though it is Democrats or Republicans, they are ready to accept the verdict of the people. But whereas కమలా హ్యారిస్ గెలిస్తే కనుక ఈ ఎలక్షన్స్లో ఒక రకమైన డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే 2016 తర్వాత ఒక డివిజన్ ఏదైతే ఏర్పడిందో, పర్టికులర్లీ టువర్డ్స్ కలర్డ్ పీపుల్, సో అలాంటిది ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ద్వేషం అనేది కూడా ఒక స్పెక్యులేషన్. ఐఎమ్ నాట్ authenticating that, but do you see that kind of a situation in any place? I honestly think it's the racism is overblown here. It's not out of proportion. The major thing that is at stake is the economy right now and inflation, which every average American is worried about. So adi major issue avutundi ee election lo, and rest of the things, women's rights, ivanni kuda vachayi, but primarily the voters that we are looking at are all talking about the same thing. The hardworking American is really concerned. What happens to my future, my kids? Whether these benefits that are being distributed to the new voters, by Democrats, I mean, $25,000 of benefits being given to each new home buyer, and raising the taxes of the capital gains That is by the reason 40%. for today's inflation. That is the reason for today's inflation. That's what Exactly. I people mean, are they're going to repeat the criticizing. same thing Like, over and printing over, money and we are is kind not of the worried. answer. Most of the Printing currency is not the answer. true. Close out with things, and I've got to leave, but I'll try to come back tomorrow. I'd be honored to come back tomorrow if that's okay. But I'll just say that I want to say one thing that Varun said that I do think I agree with is that if Kamala Harris does lose this race, I think it's fair to say that 4 months just wasn't enough time to mount a campaign for the presidency, and maybe Biden should have stepped down earlier and given her a year to run, because I think that didn't do any advantage. And I do think there was a sense of being unprepared, not talking to the media, not having some of these policies flushed out. So, I think at the end of the day, I just hope our country can get back to working together again. And I think that the border is something that we need to get work on. I think the Democratic Party's messaging sometimes is All a right. little bit scattered. and not All right, focused. Steve. But you have to resonate to people, the issues that matter to the people. And right now, it might be it's the wallet. If I'm paying double for groceries and housing, am I better off now than I was 4 years ago? So I think if she loses the race, that'll be why. If she wins, it'll be because Let's of see, the Steve. Let's see, Steve. As we are getting updates from swing states and all other states as well, we would be connecting with you every 1 hour. That there will be like a 15 minutes that we would be interacting with each other. Call me back. We will come Yeah, I'll be back. to I'll give be- I us gotta go any to my next latest updates. destination. Just text Simha. me. Thank you, sir. Yeah, Yeah, let's I'll end be- this, yeah, Simha. I'll be- thank మళ్ళీ you, guys. నెక్స్ట్ అవర్ బులెటిన్లో మళ్ళీ మీకు 15 minutes మనం మాట్లాడుతూ ఉందాం. అక్కడ లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ ఏంటి, ఏ రకంగా ఉన్నాయనేది ప్లీజ్ గివ్ అస్ ఇన్సైట్. థ్యాంక్ యూ వరుణ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. థ్యాంక్ యూ స్టీవ్, థ్యాంక్ యూ సింహ. Thank you. Let us catch up again in next hour.